இந்த இனிமையான காலை வேளையில் நம்ம இருந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி. நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் வித்தியாசமான துறைகளிலிருந்து அனுபவங்களை பெற்ற ஆளுமைகளை விருந்தினர்களாக சந்தித்து வருகிறோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க போகின்ற விருந்தினர் கடந்த 70 ஆண்டுகளாக ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மிஷன் என்கிற ஒரு அமைப்பு உலக சமாதானத்திற்காகவும் அமைதிக்காகவும் நல்லிணத்திற்காகவும் ஒருங்கிணைப்பிற்காகவும் பல்வேறு ஆன்மீக குணங்களை ஒரு தனி மனிதனுக்குள் புகுத்த வேண்டும், ஒரு சிறப்பான மகிழ்ச்சியான தெளிவான சமரசமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்காக வழிநடத்த வேண்டும் என்ற கொள்கையோடு உலகத்திலே 90 மற்றும் 100 நாடுகளுக்கு மேலாக தனது மையங்களை அமைத்து மக்களுக்கான ஆன்மீக சேவையை செய்து வருகிறது. இந்த அமைப்பினுடைய அடிப்படையான தத்துவம் தியானத்தின் மூலமாக இறைவனை அடைவது, இறைவனை விரும்புவது, இறைவனோடு கலப்பது. இது தொடர்பாக இன்று நம்முடைய அரங்கத்திற்கு அதனுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய திரு கமலேஷ் பட்டேல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் இந்த அமைப்பினுடைய செயல்பாடுகளை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். வாருங்கள், அவரை சந்திப்போம். பொருள் சார்ந்த உலகிற்கும் ஆன்மீக உலகிற்கும் உள்ள இணைப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் கேட்க போறேன். Sir, just can you tell me the connection between the materialistic and spiritual world? How it binds? What is the connection between it? Is it two things are separate? How it has to be combined to live an effective and happy life? The funda of this system, the crux, are three things: prana-ahuti, second is cleaning process, and third, theoretically and practically, we try to lead a life that however high one may rise in spirituality, but if you don't have a good character, if you don't have a good morale, then you have not even breathed the air of spirituality as yet. If you are still hankering for 5 senses and its satisfaction, I think you have lost your way somewhere. It is not that we try to lead a sannyasi life. No, not at all. We like to lead a life of moderation. Grihastha Jivan and Bhautik Jivan, spiritual life and material life, must be integrated, must be balanced. Just like 2 wings of a bird. You can't expect a bird to fly with 1 wing. I must not dwell myself so much into spirituality that my material life suffers. And I must not indulge myself with material proliferation so much that my spiritual life wing is totally paralyzed. System clearly suggests, clearly advocates that we must balance our existence. Without this balance, I don't think we can even think of liberation. Actually, just I was told and I've heard a lot of information on the activities of Sri Ramachandra Missions, and it's a beautiful work. If a man has to flower and be happy and live in harmony with the global people and nature, the heartfulness is one word which is buzzing around the world now. Just can you throw more light on heartfulness? This word was coined very accidentally. It was inspired more so in order to how we treat ourselves. It's very important how we look at ourselves heartfully, lovingly, without torturing ourselves for the deeds that we did. But whatever has happened in the past is past. Only a man of will
man of resolute, man who would like to make a change, can determine that, okay, past is past, now let me stand firm on my legs. With respectful heart, with loving heart, one makes a resolve. That's why one word, heartfulness, makes a lot of sense when we take an individual journey towards the source. Secondly, when we meet people in the world, we interact with so many things, even birds and animals, plants and trees. Our hearts would always be flowing. I may disrespect someone accidentally, or I may have some bad thought about someone, but I must retract myself. If I carry vengeance, if I carry guilt for any reason, if I carry angry feeling towards someone, who am I hurting? Not the other person, myself only. And my heart has to flow with love. And if I decide not to let that love flow, then I'm damming that thing. It is not a river flowing, you see. It becomes a pond, and pond over a time becomes dirty, filthy. And we don't want to punish ourselves by just letting it evaporate from our hearts. So that's why heartfulness is, it's a beautiful word, and with which we like to approach outside world as well as the inside world, inner world. ஏன்னா இந்த இதயம் தான் உடலுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற பாகங்களுக்கு ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணுது, எல்லா விஷயங்களும் பரப்புது, பல்வேறு விஷயங்கள் உள்வாங்கிக்குது. இந்த இதயத்தின் மூலமாக முழுமையாக பார்க்கிற பொழுது ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்த்துக்குண்டான எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது. இது வந்து ஒரு நதியில ஓடுற மாதிரி தண்ணியில், ஏன்னா அங்கே நிறைய விஷயங்கள் கலந்துருக்குது, தடையா இருக்குது, மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது. சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டும் அதை தொடர்ந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற போது அன்றாலும் ஒரு ஆதரவோடும் இணைந்து செயல்படுகிற பொழுது ஒரு அற்புதமான மகிழ்ச்சியை கிடைக்கிறது. அதனால முழுமையான அன்பு நிறைந்த இதயத்தோடு செயல்படுகிறது வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அடுத்தது நான் அவர்கிட்ட கேட்க போற விஷயம், தியானம் எப்படி செய்வது, அந்த தியானத்தின் மூலம் நம்ம என்ன பயன்களை நாம் பெறலாம், சரீர மனதில் என்ன முக்கியமான விஷயங்கள் மற்ற விஷயத்துக்கு மாறுபடுதுன்னு தான் நான் கேட்க போறேன். அவர் என்ன சொல்றாங்கிறது கேட்கலாமா? What kind of meditation system Sri Ramchandra Mission practices by which Abhyasis are benefited? That technique, if you're able to just tell our viewers, I think it will be of a great help to them also to enlighten their life and live in harmony. I'll be very happy to share this method, the way we meditate. It's very simple. The goal of meditation here depends on each individual. Somebody may come for peace of mind, someone may come for stress relief, someone may come for liberation, mukti, moksha. So many aims are established through our scriptures. It does not matter why they come to experiment with this system. Once you experience this thing, the journey begins. And I assure you, the very first encounter will be one of the best encounters you ever had in your life. I have not seen even one person today who have started this meditation. I'm talking about lakhs and lakhs of people. They may be meditating after some time or may not be, but introductory sessions of this meditation are so profound, so extraordinary. Everyone saying something like this has never happened to them ever in their life. Well, in order for anyone to experience the inner depths of our consciousness, simple thing is to meditate on the presence of divine light in the heart. Now, is it enough that you focus your mind there? No. Without pranavati, it is impossible to go deeper. So, if you like, you can meditate without pranavati at home, or most of you may have been meditating over the years. Try this system with pranavati and without pranavati, and see for yourself how pranavati can play a major role. But before we can take up this aspect of meditating on the heart, cleaning process, the prayer, contemplation, and so many other features related to this practice, I would offer you to all viewers a practical demonstration of relaxation. And it's a very simple way. You can do it anywhere. You can
do it in your office. You can do it just before going to bed, either sitting or lying down. You can do it in train or in a plane. You can even do it while you are waiting for a restaurant order. So this is very simple. Either you can sit in the lotus position or you can sit like this. With gently closed eyes. The eyes should be very softly and very gently closed. There should not be pressure. Imagine that the energy from Mother Earth is entering through your feet. And this energy is helping me relax my feet, my ankle. Feel the energy moving upward. Your lower legs are relaxing. Your calf muscles are relaxing. Feel the knees relaxing. Let the energy move upward towards your thigh. The entire area touching the chair, the back part, is relaxing. The entire back is relaxing along with the thighs and legs. Focus on abdominal muscles and chest area. See, they are also relaxing. Now let the energy come to your shoulders. Feel how light they become. See the tension dissolving there. The energy is moving to your biceps and elbow and lower arms, your wrist, your palm, fingers. Now let us focus on the neck muscles. See how soft they are and relaxed. All your facial muscles are relaxing. Your earlobes, eyelids, jaws, they're melting away. The back of your head and top of your head. From the crown to the toes, from the top to toe, the whole body is relaxed. Now, gently bring your attention to heart and think that the divine light is already present there. It's pulling your attention inward. And pray that the pranati that we are talking about is entering my heart and is helping me meditate. This pranati comes from our Guruji, from our Acharya. It's a matter of experiencing it. Let this experience continue for half hour. After half hour, compare this experience with the one you had with placebo meditation, where it did not invoke pranati or transmission. Or compare this experience with your previous meditation that you had and judge it for yourself. There are many elements to this practice.
very many elements. But truly, if you really want to experience this, close your eyes as usual, the way I have gone through this process, and simply cry your heart out and pray to God. Let that Pranamurti descend in my heart. Let it nourish me. Many of you may have questioned, what is this Pranamurti that makes all the difference in meditation? Just as we need food, anna, sapad as we call in Tamil, for my physical nourishment. For my mental enrichment, I educate myself. I go to colleges, I study, I interact, I contemplate. There are so many ways of enriching the mind. But to enrich my soul, to nourish my soul, where to get this food? Only Pranamurti can help. And I wish that you don't believe in my words. I would not like you to. I would like you all to have a scientific approach to spiritual life. I must not be dogmatic. Belief is good, as I said. We mean no insults to anybody. But to prove it in one's own life, personal experience, is better than having a superficial knowledge. Just as many currencies, at least earlier, used to fluctuate with gold variation, gold backing the currencies. Without gold backing, currency will devaluate. But if enough of it is there, or tons of gold is found, imagine rupee value. It used to be 9 rupee to a dollar. And these days it's 66, 67. Look at the devaluation. Many factors play part in it. But strength of our currency is because of backing of things like gold, knowledge, belief. They are useless, they are valueless without the backing of personal experience. I would only try my best so that you can be inspired to take this up as an experiment and prove it to yourself that yes, God exists. There is peace in the world, there is joy in the world. எங்க ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மிஷனில் செய்யப்படுது தியான முறை என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது மாஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன். அவர் வந்து இஸ் வெரி கைண்ட் இனஃப், ரொம்ப ஒரு தாழ்மையோடு அவரே வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு விளக்கத்தோடு நீங்கள் பண்ணி காமிச்சாங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாக ஒரு தியானத்துக்கு முன்பாக உங்களை ஆசுவாசப்படுத்தி கொடுத்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தேவைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்கிற சொன்னாங்க. அதனால் நீங்கள் இது எங்கே ஒன்றாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கலாம், படுக்கிறப்ப, உட்காந்துக்கிறப்ப, நிற்கிறப்பங்கிறது இதுக்கான தனியான நேரங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. எந்த நேரத்தில் ஒன்றாலும் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸசைஸ் செய்ய பண்ணலாம் சொன்னாங்க. வந்து பூமியிலிருந்து சக்தி உங்கள் கால்கள் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்புக்கு வர மாதிரியும், உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாகங்களும் அதற்குண்டான அந்த ரிலாக்ஸேஷனையும் ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு ஒரு அமைதியாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நிச்சயமாக ஒரு 1-2 நிமிஷத்துலேயே வந்து நிச்சயமாக நம்மளால் உணர முடிந்தது. அதற்கு பிறகு அவர் சொல்கிற விஷயம் தான் முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. எல்லாத்தையும் உடலில் இருக்கிற எல்லா பாகங்களையும் வந்து ரொம்ப ஒரு அமைதிப்படுத்தி விட்டு உங்களுடைய இதய பகுதியில் ரொம்ப ஒரு கனிவோடும் பரிவோடும் இயக்கத்தோடும் அதே நேரத்தில் சக்தி மிகுந்ததாக அவருடைய குருநாதனிலிருந்து அந்த பிரணாகுதியை, அந்த சக்தியை என் இதயத்திற்கு கொடுத்து என்னை வந்து மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக ஒரு மனநிலை வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த வேண்டுதலை வைக்கிற பொழுது அந்த ஆன்மீக அனுபவம் ஏற்படுகிறது. அது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுங்கிறது நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க. நிறைய நம்பிக்கைகள் தியானத்தை பற்றி நம்மளுக்கு இருக்குது. நிறைய படிச்சிருக்கிறோம், நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். நான் அதை பற்றி எதுவும் தவறாக சொல்ல விரும்பல. நீங்கள் வந்து இந்த பிராணாதி தியானத்தை உள்ளுக்குள் வாங்கி பயிற்சி செய்து தொடர்ச்சியாக பார்க்குற அனுபவத்திற்கும் அது இல்லாமல் செய்கிற அனுபவத்திற்கும் அறிவியல் பூர்வமாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கிறது தான் சாரோட வேண்டுகோளாக இருக்குது. நிச்சயமாக சொல்கிறப்ப நானும் பண்ணி பார்க்குறப்ப யூடியூப் கிவ் ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆழ்ந்த ஆன்மீக அனுபவத்தை கொடுத்தது. நல்ல இதயத்தோடு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு இந்த அனுபவம் தொடர வேண்டும். இந்த அனுபவத்தை எவ்வாறு தொடரலாம், அதை போல இந்த தியான முறைக்குள் செல்வதற்கு நான் எப்படி முயற்சிக்க வேண்டும், வேர் டு ஐ அப்ரோச், ஹவு டு ஐ அப்ரோச், என்ன எங்கெல்லாம் நான் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து நம்மளோட பேச போகிறோம். இட் வாஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாஸ்டர், and it's very fabulous and it was very soothing and very relaxing actually. Two things I want to ask you. Probably how do I continue to do this, to keep the state of mind or the heart
to serene and beautiful and happy. That is one aspect. Probably anybody want to get into this meditation methods, Sahaj Mark, what one has to do, where do they go, how do they approach? Wonderful. I would like to give a very mundane example. How do I do farming? I have to prepare the field, my farm, plow it, remove the weeds, prepare the ground with cow dung or fertilizer and things like that, see. And then sow seeds. Then regularly water it as needed. This is done by Suryadeva. This preparation is necessary even in the spiritual cultivation, this harvest that we enjoy in our heart. Some seeds of spirituality has to be embedded, but before they are embedded, the Acharya or the Guru or the trainers of the system, whom we call preceptors, they prepare us as an individual, as seekers, prepare us so that we are able to receive this pranahuti on a regular basis. This preparation is very much necessary. Secondly, having prepared myself, how do I remain prepared all the time? The weeds will grow in the farm no matter what. I have to continuously on a daily basis go on removing these weeds, but if I don't have the capacity, how can I remove those weeds? In my daily practice, there will be obstacles arising out of my impressions that I continuously go on forming because samskaras. They have to be removed. I have to be enabled before I can remove them. So during this introduction, we call them initiatory sittings or initiation. Many things are happening. These fundamental things are embedding the spiritual seat. That's number one. Number two, we receive enough capacity to keep ourselves clean. By cleaning, we are given the ability to clean ourselves. This ability is necessary before we can jump into this practice. And third, we become receiving agents. In order for me to receive, I have to be connected with the source. So during this initiation, third very important thing happens is I am connected with the source so that I can receive this transmission from wherever or whenever I sit. I did not call my guru or my trainer and say I'm sitting at this time or I'm sitting in such and such a place. It happens. You close your eyes, prayerfully invoke this transmission, and it just happens in a very natural way. In order for anyone to get introduced to this system, 3 or 4 such sessions are necessary. If you like to know more about this, you can call us. You can visit our website at www.heartfulness.org. இந்த தியான முறையை நம்ம தொடர்ந்து இந்த மாதிரி செஞ்சால் நல்லா இருக்கலாம், எப்படி நான் தொடர்ந்து செய்யறது இல்லை இந்த முறைக்குள் நான் எப்படி செல்றதுங்கிறத பற்றி நான் மாஸ்டர்கிட்ட கேட்குறப்ப சொன்ன விஷயம் என்ன, நம்மளுக்கு எல்லா நிலைகள்லையும் பசி இருக்குது, உடம்புக்கு பசி இருக்குது, மனசுக்கு பசி இருக்குது, அது மாதிரி ஆன்மாவுக்கும் பசி இருக்குது. உடம்புலாம் சாப்பிட்டுக்கிறோம், மனசுலாம் நிறைய காலேஜில் படிக்கிறோம், புத்தகங்களை படிக்கிறோம், அறிவு வளர்த்துக்கிறோம். அந்த ஆத்மாவுக்கு திணி போனேன்னா என்ன பண்ணுங்கிற பட்சத்துக்கு தான் அடிப்படையான தியானம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வருது. சாப்பாடு போடணும், அடிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தை விடணும், அதை பண்படுத்தணும், அதுக்கு பிறகு விதை போடணும், தண்ணி பாய்ச்சணும், அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு மரமாக வளருது. அதே போல் ஆன்மாவை முதல்ல இந்த இனிஷியேஷன், இந்த ஆரம்ப நிலை தொடங்கிய பிறகு இந்த ஒளியும் அருளும் பெற்று உணர்ந்த பிறகு அடுத்ததான் ஒரு க்ளீன் பண்ணுறது ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. தொடர்ந்து நம்ம ஒரு 3 நாள் இந்த மாதிரி உட்காந்து ஒரு ஒரு ட்ரெயினர்கிட்ட மாஸ்டர்கிட்ட பார்க்குறப்ப அதுக்குண்டான அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அதன் பிறகு அந்த ரிசீவிங் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டியை அந்த சோர்ஸ்லேருந்து, இந்த ஆதியிலேருந்து எப்படி நாங்கள் அந்த சக்தியை பெறுவது, அதை மற்றவங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறங்கிற விஷயங்களும் தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டு கொண்டே வருகிறது. இதை பற்றின பல்வேறு விஷயங்கள் எப்படி தொடர்ச்சியாக செய்யுதுங்கிறது
சகஜமாக எனக்கு வெப்சைட்டில் இருக்குது, அதில் வந்து பார்த்துக்கலாம். மாஸ்டர் சொல்கிறாங்க, இந்த எளிதான ஒரு வழியை எல்லோரும் பின்பற்ற வேண்டும், எளிதான வழியை எல்லோரும் கிடைச்ச சந்தோஷமாக அனுபவிக்கின்ற ஒரு ஆத்மாத்மான ஒரு அனுபவத்தை பெறலாங்கிறது தான் மாஸ்டரோட விஷயம். ரவி, Thank you very much for this wonderful time what you spent with us in the morning, sir. Certainly it has thrown more light on spirituality, meditation, and probably about your travel, your life. And I never, imagine that you are a runaway boy to the forest and things like that, where seeking for knowledge and God's experience. I always feel when the disciple is ready, the master arrives. That's what happened in your life also. It's a wonderful journey what you have given, and the kind of experiences what you have given to an audience in the morning is fantastic. And this service should continue to all the human beings in the world. We thank you for your time and for a wonderful experience what you Thank you for having me here. Thank you. And my welcome to everyone.